We must go to work, come back alive. That is what we want to see. Tinhlaka letahlukene letsemkhakheni wetimayini tichaze sehlakalo section kweti-7 tasemayini iImpala Platinum njengenhlekelele lebengakalindeleki. We cannot realize a society free of violence against women and girls. Mengameli Cyril Ramaphosa nasihlalo we-AU lekungumengameli waseComoros Azali Assoumani namuhla bebakhuluma kunkomfa ye-AU lebanjelwe kuleli. The new board immediate task is to ensure the position of the CEO is advertised and filled as a matter of urgency. Signal board lelisha lemdlalo wesibhakela kuleli litawucala kusebenza kusukela ngenyanga letako kudzimade kube yingongoni nga-2026. Ishonile wena wekunena sikwamukele tindzaba teSiswati lesitethula bukhoma la ku SABC. Chumana na SABC News. Shayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngetipi tingekethi nikhungetsene ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. iSABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Tinhlaka letahlukene letsemkhakheni wetimayini ichaze sehlakalo section kweti-7 tasemayini iImpala Platinum njengenhlekelele lebengakalindeleki. Kusho neti-7 letilishumi itolo kwathile tingemashumi talimala. Sekusukunyiswe liphenyo lolutawutfola imbangela yalenhlekelele. Invunete emcebo waphansi netemandla kwele mantasha ithi ikhathatekile ngekwenyuka kwetibalo tet-7 letshona etimayini takuleli. Kubikwe ukuthi tingemashumi tet-7 ledlule emhlabeni etimayini takuleli kulomnyaka losetulo. Kanti lesibalo kulinzeleke ukuthi senyuke kulandzela kushona kweti-7 letilishumi iImpala Platinum itolo. Lomnyaka lophelile kushona eti-7 letingemashumi nemfica. We are hoping that we'll continue investing in improving health and safety in the mine. People must go to work, come back alive. That is what we want to see. Impala Platinum ithi lesehlakalo besingakalindeleki. Isitawusebenzisana nato tonke tinhlaka letiphenyako ukuthi kutfolwe imbangela yalenhlekelele. We are cooperating with the department, with the chief inspector, as well as our major stakeholders, the trade union, AMCU, who have been here with us since last night when this was discovered that it is a disaster. Inyanga tet-7 tasemayini National Union of Mine Workers ithi timayini takuleli futhi tibeke timpilo tet-7 embili tiqinisekise ukuthi tonke tindlela tekuphepha tiyalandzelwa. Icala liphatsa imandla tetimayini ukuthi tilalele tikhalo tet-7 ikakhulukati letifaka tekuphepha. We'll be taking part of the investigations that will be done in the mine. We'll be making sure that we are part of making sure that all the systems that need to be in place or the system failures that need to be found out and a replacement with technology devices that should be done by the mine bosses. Umkhandlu wemcebo lombi waphansi kuleli ukhiphe isitatimende ukuthi ukhalisana nemindeni bangane tet-7 nabo bonke labalahlekelwe. Uphinze wafisela laba labalimele kululama ngekushesha. Lo mkhandlu uzothumela lithimba lebatakulu ukuthi liyolekelela kule mayini. Kusenjalo lesehlakalo sibe nemthelelo lomubi etimalini talemayini njengoba amashaya lemayini ehle nga-7.5% lomuhla emini. Sikubutile ke mbukeli ukuthi nasibuka tigameko tekulimala nobekushona kwebantu betimayini takuleli. Ulibona linjani lizinga letekuphepha kwebantu betimayini uphendule ngalendlela? Abaphethe kwezimbiwayo kanye nabaphathi bezimayini bazama ukuqikelela ukuthi ngempela lama cash aseviswa benze show lamabhande ngasonke isikhathi aseviswa ngoba angiboni mina lento le iyabheka. Inyunyane behle ezisho ngaphambilini ukuthi ukuphepha kwabasebenzi emayini akukho. Thina ke esikude besingakuboni lokho. Kodwa mase kwenzeka igameko efana lesi siyabona ke kuyaqinisekisa ukuthi ngempela ukuphepha kwabasebenzi kuncane. Ama safety officer ngatakhona njengegama emamayini abasenandaba nempilo zabasebenzi. Into abayigijimisako nabaqhashi bagijimise nedi profit kuphela. Ngicabanga ukuthi lo ophethe iziko
lezokuphepha akangeneleli ngoba mase bayaphela abantu ezimayini. Ngibona zingasaphephile kakhulu libhlungu lento ukuthi ke umzali wakho or umfowenu ethi uyahamba uyosebenza emayini bese kuzofika umbiko ukuthi ke ulimele noma akasekho sengathi uhulumeni angaphamisa amasokisi baphephe abantu lapha. Ezokuphepha azikho noma zikhona ke futhi zisezingene phansi kakhulu njengoba kwenzeke lapha eNasenberg kwalimala abanye abasebenzi abanye bagcina bedlulile emhlabeni. Engicabanga ukuthi ke nabaqashi futhi abasebenzi ababakhathele kwale ngozi ngicabanga ukuthi bengagwemeka kuba abasebenzi noma kuba abaqashi unyaka nonyaka ama-lift bayawa-check. Lona ke ngumbono mbukeli SABC ngeke thwese kudiphendulela ngawo. Mengameli Cyril Ramaphosa nasihlalo we-AU lekungumengameli waseComoros Azali Assoumani bebakhuluma lamuhla kungomfa ye-AU lebanje lokuleli. Dinyeni ke titfunya lecavile letikhulume kule ngomfa lapho kudzingidwe khona kulokunye kuthi labasikati nebantwana kumele bahlonishwe bangadiva babancane. Ramaphosa ugcizelele ke kuthi labatfuna kufuthi babe netinkulumo lapho batawubonisana khona ngekwenda ngcono ekunakekeleni labasikati nebantwana. Mengameli Ramaphosa uthi Afrika kumele iyekele kubeka labatfuna bodwa etikhundleni teboholi ukuthi ukwate ukuthi labasikati nemantombazane bathola inhlonipho lefanele. Uthi lo kumele kukhulunywe ngako embuthanweni lefana nalena nje mekubuthanela abatfuna ukuthi uphela sihlava sekungathuthukisi labasikati. Mengameli ucela abatfuna ukuthi babe bantu labasibonelo emiphakathini. Uthi kumele kube iAfrika lapho khona labasikati banifana labatfuna baphila ngekukhululeka nemalungelo abo ahlonishwa ngalokufanele kanti uthi lokho kungendeka. We cannot realize a society free of violence against women and girls without critically interrogating what one could call the assumptions around patriarchy, around male chauvinism and sexism. Mengameli uthi kumele amadoda akhulume kabanti ngawo njengoba anekuthi nawakhula acabanga ukuthi labasikati imphahla nje kudlabhatiswa kumele atinuke emakhwapha. This is a conversation that men need to have, and I'm glad that this conference and the past few summits that have been held, 2 summits, these discussions and conversations are going on. Bantu labasikati lekungibona batsinzeka kakhulu kulesihlava nawo babeke ngalena ndlela. Men and women with power and authority have a responsibility to make sure that we win this fight. The call for change demands a return to multilateralism which resonates and to which countries aspire. Lasihlanganisa lombiko lenkomfa beyisachubeka ngisilo komkhwanazi wenza abate SABC eJozi. Umholi we-IFP Velenkosini Hlabisa utphikisile tinsolo tekuthi kutawusetshenziswa buso bemvane Nkosi Mangosuthu Buthelezi longasekho emhlabeni emaphepheni ekuvota alenhlangano elikhetfuloltako. Hlabisa uthi ngelwati lwakhe buso bebaholi labasetikhundleni lekufude buvele kulamaphephe IEC. Sigungu lesetulu ke sithethe somlulo sekuthi buso babuthelezi kuphela lobutawu basetigibheni lekubonakala ukuthi kube yindvo lesuselembi emkhathini kwaHlabisa nasihlalo we-IFP KwaZulu Natal Thami Ntuli. Umholi licembu la AFP Velenkosini Hlabisa uphikile nsolo tekuthi kunekwehlukana ekhansi kuleli cembu. Ngempela sonto kuvele imbiko ukuthi ngeke bube sephepheni lekuvota buso bahlabisa likhethweni lavelonke leminyaka lotako. Hlabisa uthi buso lobutawuvele ephepheni lekuvota bebaholi labaphethe nyalo emaqenjini. The late Prince Mangosuthu Buthelezi is not going to be in the ballot paper. The ballot paper is the exclusion sphere for IEC. All we know, the people who features in the ballot paper are current leaders of political parties. Kutswake kunakungabone ngasolinye emkhathini kwaHlabisa nasihlalo we-IFP KwaZulu Natal Thami Ntuli ngelikusasa lenhlangano. The question of the relations between myself and Thami Ntuli, the provincial chairperson of KwaZulu Natal, is a fiction which some people in the media are trying to manufacture
in order to create tension within the IFP. I-IFP ingxenye yesigungu semaqembu kanye nenhlangano temphakathi letifuna kucumba phasi ANC elukhethweni. Emakhoyi namasena acelela isigungu ukuthi sibuke nemonakalo lwendiwa abantu bekufika kuleli esiveni semakhoyi namasena. They must include in the documentation the issues of the Khoi and the San. They must acknowledge the genocides that were committed by settlers to this country against the Khoi and the San. They must tell us what they are going to do to memorialize the issues relating to the Khoi and the San. Lo mfelenza wonye uhlose ukukhipha ANC kuhulumende wavelonke nowetfunza ngahulumende wekubusa ngekubambisana. Tenyukile tibalo tetinhlangano letibhalise ngaphasi kwe-IEC nanobe kunjalo ke akusito tonke letitawungenela likhetfo betinge emashumi lamabili nemfica tinhlangano letangenela likhetfo lavelonke ngeminyaka we-2014 kepha ngiletilishumi nakutsatfu letatfola tihlalo ephalamende ngeminyaka we-2019 tabalishumi nane letatfola tihlalo kuletinge emashumi lamane nesiphohlongo lebetingenele likhetfo. I-IEC itsena nobe titinyendi tinhlangano letingenele likhetfo lalomnyaka lotako kepha kubukesha ngathi tincane letawutfola tihlalo ephalamende. Tingaphansi kwamakhulu lasitfupha tinhlangano letibhalise ngaphansi kwe-IEC kuleli kepha tingemakhulu lamatsatfu nemashumi lasitfupha letivumelekile ukuthi tingangenela likhetfo lwavelonke. Labanye basolwati bathi lokukhula kwetinhlangano tepolitiki ukusho kona kutsi lelive likhululekile. I-IEC iphawulile ngalolutsaba. For us, the constitution calls for a multi-party democracy, but the reality is that each election there's an increase in the number of parties, increase on parties on the ballot paper, but that has not translated into plurality of voice. The voice in the National Assembly has plateaued at 14 parties. Abuda ngalolutsaba shiboro ukuthi letinye tinhlangano tepolitiki atende umsebenzi lovuna takhamuti takuleli. There's many parties, but they don't offer varied menu to the voters. And maybe some are just a demonstration of the structured nature of our body politic, especially some are personality driven. I-IEC iqhamuke netindlela letawucinisekisa ukuthi tonke tinhlangano tepolitiki letingenela likhetfo tiyatimisela lokhu kufaka ikhatsi kukhokha imali ekungenela likhetfo. If you didn't have those requirements, what it means is that all the registered parties could theoretically qualify to be on the ballot paper. And if you had 600 parties on the ballot paper, you're making it difficult for the voter because ultimately a ballot paper is still the only tool that enables a voter to record their choice and for us to translate that choice into representation in the legislative assembly. Noma kunjalo kuyaqhubeka kusungulwa kwetinhlangano letisha letifuna kungenela likhetfo. Kuletinye ke nasibuye titolo. Umndeni waseSwalala eMpumalanga ufuna ukukhululwa isithumbu samakwawo lo washona ngesikhathi kusha umuntu wakhe ngakholwane kulomnyaka losedulo. Asikwamukele mbukile esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati la SABC na usanza ngena hlala nathi. Umndeni waseSwalala eMpumalanga ufuna ukukhulula isithumbu samake wawo lo washona ngesikhathi kusha umuntu wakhe ngakholwane kulomnyaka losedulo. Lo mndeni wakambuyane uthi wende konke lotshelwe ngilabasemagunyeni ukuthi ukwende kepha ke kude uthola lesithumbu kepha ke nanyalo usalinzile. Dlule tinyanga letisithupha solo lomndeni walahlekelwa ngunina wabo Kate Mbuyane ngesikhathi kusha indlu yakhe. Kusolwa ukuthi bekadzalele ngesikhathi kuwalikhandlela lelashisa umuntu wakhe wangconca. Umndeni wambuyane ufuna ukuthi kukhululwe isithumbu samakwabo kulandzela ukuthi sithathwe siyowendiwa luhlolo lwe-DNA. Amaphoyisa abita labe forensic. Bafika abe forensic bamthatha. Bahamba naye bathi the following day ngithathe liphoyisa ngenalo le engodini. Uma sifika lena bathi kusafuna bamthathe ingadi nebantwana bakhe bayithumele ePitori. Emavikini lamabili lengcile lomndeni watama kufuna sithumbu sanina wabo kepha wabuya ulengisa tandla. Sifuna nedi ukuthi barelease lesithumbu sakhe sibuye kuze nathi sitokhona kuchubeka nempilo ngoba enyalo uma solo ale emoshari kithi kuyastraumatize. Ngekuya ngokwamaphoyisa kusadingeka ubufakazi baso science ngaphambi kwekuthi sikhululwe lesithumbu.
sathatha ama-samples aye for forensic laboratory silinde lama results imiphumela uma eseyibuyile isho ngempela ukuthi umzimba wakambuyane sizabanikeza wona-ke. Emaphoyisa aphindze athi timvu letifana naleti vele tinekuthatha sikhatsi. Kulelanga lalomhlanga 1994 umulalo lichungechunge Jeffrey Dahmer washawa wabulawa ngiletinye tiboshwa ngesikhathi ahlobisa indzawo yekugeza eColumbia Correctional Institute of Wisconsin. Jeffrey bekadonsa imijili kajele le15 kulandzela kubulala abantu laba15 ngesihluku. Bekabulala kakhulu abantu labasha kanye nebantu labavana ngebulili lobufanako. Nasibuka timakethe tetimali lirandi lehlile nalicasaniswa netimali takulamanye emave. Temdlalo sekunelibhodi lelisha lemidlalo wesibhakela kuleli lelitawuqala kusebenza kusukela ngenyanga letako tsimade kube yingongoni nga-2026. Sifiso Shongwe utawuba ngosihlalo lomusha angene esikhundleni saLuthando Jack. Lelibhodi ke kulinzeleke ukuthi lisebenzele kamatima kwatise phela kusitinyende itinvo letingahambi kahle. Emalanga ebhodi yeboxing South Africa sewayabalwa phela enyangeni letako bayaphuma ehhovisi njengoba kungena libhodi lelisha. The new board immediate task is to ensure the position of the CEO is advertised and filled as a matter of urgency. I've had the privilege to meet with the new appointed chairperson of the board and raise this matter with him. Kulinzeleke ukuthi umsebenzi ube munyendi lobukene naleli bhodi lelisha lelitawungena kulenyanga letako. Indvuna itemidlalo zizikodwa imemeteleke likomiti lelisha lelibhodi yayo iboxing South Africa lelitawube liholwa ngusihlalo lomusha loke kutawube kungisifiso wakashongwe. It's not always easiest to give them people the matchups they want to see, especially when they want to see them. But I think with potential opportunities coming forward, and I think Minister touched upon re-looking at the funding model. There may be opportunities. I always believe that when the money is right and on the table, you can get multiple promoters to come together and agree to certain fights that the public may want to see. Bathanzi balomdlalo wemagolfu babona bafuna imvo yinye kusi bavuswe nasebusuku kusiwe sekunjalo siyachuma sibhakela. Mina ke ngingumduduzi Sindlovu leti Tindzaba SABC msepitoli. Singakavalelisi ke yasesibuke lethamba empili. We must go to work, come back alive. That is what we want to see. Tinhlaka letahlukene leti kumkhakha wetimayini tichaze sehlakalo section kweti70 tasemayini eImpala Platinum njengenhlekelele lebengakalinzeleki. We cannot realize a society free of violence against women and girls. Mengameli Cyril Ramaphosa nasihlalo we-AU lekungumengameli waseComoros Azali Assoumani namuhla bebakhuluma kunkomfa ye-AU lebanjelwe kuleli. The new board immediate task is to ensure the position of the CEO is advertised and filled as a matter of urgency. Sekunelibhodi lelisha lemidlalo wesibhakela kuleli lelitawuqala kusebenza kusukela ngenyanga letako tsimade kube yingongoni nga-2026. Asesibahlele ke embombela sive ukuthi Sipho Motha utanatiphi kuletiphuma embiteni inyalo ngensimbi yesithupha. Sipho asikwamukele. Lishonile Dora, lishonile mbukeli. Ekhathi kweTindzaba umbukeli langahlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kulikwela FM namuhla
kushone ke bandvu labane emgwaqweni ke longithela wayeka iN4 kulenzela ke ingodi lende ke ngale eceleni nasemalelane kulesifundza seMpumalanga ngathuli kwaloko umlalela ngalinzela nayi yemndeni wa Kambuyane lokhala ke ngesithumbu samake wabo base sekuphele icishe inyanga letisihlanu laso loke ungadedelwa ke nobe singadedelwa nasisithumbu umlaleli nguleti naletinye longathlinzela ehlelweni letiphuma imbiteni kuligwalagwala FM kanti siyakumema ukuthi sithumelele ke iWhatsApp voice note to Paule mayelithindaba lesiphetheke ehlelweni ku 065 637 9958 065 637 9958 angibonge kakhulu Dora. Asibonge kakhulu Motha. Dikucala lapha ke dalamuhla sihlangane futhi ngalesine ngesikhathi lesifana ke enzaweni lefanako dikhona teSindebele kusasa. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulu babukele emakhaya sanibona nasibuka namhla kusihlwa imvula nemoya sibona ngathi ke nalipholile kanti ke ngilokuhle kulokushisa lokhona bathiwe imvula ngacala khona ku30 agcine sekafike khona ku60 letinye indzawo kuyofika khona la eningizimu yeli babukele emakhaya kanti umoya ongakhethi umfike khona ku30 kilometers ngeli abukele emakhaya kanti ke nasibuka elangeni lakusasa siyabona usalabile silenjalo kunyukela khona lapha esifundeni sefle esikhulu naTotonke solo kufika khona la eningizimu yeli babukele emakhaya kanti ke enhla eligwini kubonakala khona kusengagcina sekafike khona ku60% letinye indzawo ngilokuhle lokho emakhaya singene khona soxayiso sibuya khona South African Weather Service bonakala ngathi liyathuma kakhulu la enhlane live enzaweni lapha eLimpopo kanti lapha enzaweni lapha esifundeni lapha eFree State babukela emakhaya ke sicaphele leto indzawo kanti ke babukela emakhaya lesinye isixayiso bonakala ukuthi ngathi silokubelesele njalo kubuya khona la eligwini lapha enzaweni lapha eSwatini kungena khona lapha eKZN babukela emakhaya kubonakala ngathi liyathuma kakhulu kanti ke kubetha kwemliyo kuyabonakala emadlelweni letinye indzawo la sifundeni sefle esikhulu naTotonke babukela emakhaya sicaphele lesebenzisa ngomlilo ukuze singadali ingodi babukela emakhaya singena kona kufuthumana kwelive la eGauteng iJohannesburg itawucala khona lapha ku18 nyulo khona ku28 Carltonville ihleti khona ku29 kanti ke Vereeniging nayo ihleti ku29 Pitoli cala khona ku19 ihleti khona ku30 emva kwamadini singena khona lapha esifundeni salapha eLimpopo Musini cala khona ku22 anyekelo khona ku43 kanti phela lephela lecala khona ku25 nyulo ku38 kanye neThabazimbi phela ahleti khona lapha ku35 sihla endansi esifundeni salapha eMpumalanga liphumulele yashisa lapha esikhukhuza ihleti khona ku34 imbombela cala khona ku18 linyukelo khona ku30 emeluhlala ku17 anyukelo khona ku25 Straton uhleli khona ku33 kanti eMkhondo uhleli khona ku26 singena isifundeni salapha eKwaZulu Natal lipholile enzaweni lapha ePietermaritzburg cala khona ku12 nyulo khona ku19 Krokstad ahleti khona ku17 kanti iThekwini ihlecala khona ku19 nyulo ku23 Richards Bay aqala ku20 ahleti khona ku25 emva kwamadina singena khona isifundeni salapha eMpumalanga Kapa babukela emakhaya lapha enzaweni lapha eMletswa ihleti khona ku23 Mthatha uhleti khona ku22 Somester East uhleti khona lapha ku22 kanti Willow uhleti khona ku24 enzaweni lapha eCape Town lapha entshonalanga Kapa ihleti khona ku27 usocala ku12 anyuko ku31 kanti Beckford West ihleli ku27 eGeorge icala ku14 lihleti khona ku24 kanye neMossel Bay singena khona isifundeni sefle esikhulu naTotonke enzaweni lapha eUppington ihleti khona ku37 Kurumani icala khona ku19 ahleli ku33 emva kwamadina kanti ke eDR ihleti khona ku28 Sutherland icala khona ku5 ahleti khona ku25 singena khona isifundeni selapha eFree State babukela emakhaya enzaweni lapha eFrankfurt ihleti khona ku31 Krokstad ihleti cala ku15 anyuko ku32 Welcome ihleti ku31 kanye neBloemfontein kanti wephana ihleti khona ku28 emva kwamadina esifundeni sefsegcina lapha eNorthwest Rustenburg uhleli khona lapha ku33 kanti lapha eOtest icala khona ku16 ihleti khona lapha ku32 Vryburg uhleli ku33 Tosca icala ku21 nyule khona ku36 kanti lapha eDaung lihleti khona ku33 lokho lebengiphathile kona ngisalene kahle